Mm-hmm, mm-hmm. And you? Yeah, I started with the drawing or Lost in the Mountains project, and actually it works quite well. So I have now a map which you can draw a path, whatever you like, and then it sends a request to the profile API, and then I'm gonna calculate like the steepness of the slope, and if it's too steep, you get a red line on the map and something like alert. Oh, your path is not that good, so fix it. And if you fix it, then or do go into another direction, then it checks again if it's better now. And Very cool. what I just tried to do and not finished yet was to do the same with if you have a GPX file. So if you plan to do a route by yourself, and until now I can load the GPX into the map, and the final step, which should be quite small, is now to send the validation request again, and then this would also already be implemented. So I'm looking forward That for it. that sounds already quite advanced. How did you implement this? So is it like an app, or do you do it in the browser, or? Indeed. Basically, I did it with Flask as a web server. Yeah, it's just the common one I know in Python. And then I used the framework, or I used Mapbox for the map itself, with Leaflet on top for drawing the lines. And it was also something like I never used it before. I just wanted to try out something new, and especially Leaflet is quite amazing. I had a quite good impression of it. So you don't have to worry about all this stuff on the background. You just say something like, I want to have a control menu where I can draw a polyline, a polygon, whatsoever, and then add it to the map and it's done. So this was quite easy. But I can also show some more details after. Yeah, I think that would be super interesting. And the goal would be to have something like a small demo online, so that's for Saturday at least. So this is also another step. Can you hear me now? Hello? Hello, yes. Hello. Hey. Hello. So, good day to you all. Thanks for gathering, and I'm glad to see you're talking about projects and pushing updates out and all that. And I was just on the phone with our speaker. He's going to need. He's in the middle of a really nail-biting negotiation with an amazing customer. But they need 20 minutes to finish up, so we're going to start the presentation at 4:30. And if you're just here for that, then feel free to come back at the half hour mark. And if you can't, then we're going to record it and post it later anyway. But we thought we'd just start with a quick round, hear what everyone's working on, and see if we can help you with anything in the next few minutes. Right, Victoria? That was your plan? Okay. Exactly. I've realized I talk way too much. That's because I'm low on sleep. I've already admitted to that problem. What happened? Oh, it's just a natural correlation. The less your brain cells recuperate, the more they are kind of in hyperactive mode. And in German, it's called übermütend.
You know that word? I Mhm. never heard that. Übermut. But how did you have that? Did it happen that that you lost some sleep or? Gosh, what was I doing last night? I don't know, but the data will tell me. You The know, data will tell I you. have this amazing new tool. It's called Activity Watch. I'm very proud of it. It was actually a conversation with Lewis from the cividi team the other day that made me install this. It's like it looks like this. It's like a time tracker, and you have really detailed analysis line by line of everything you're working on. I mean, everything happening on your computer. So it just monitors all the processes, and it's like Big Brother is watching, right? But it's open source. It's a Python program, and you can do with the data whatever you want. I'm not planning to send it to my employer or government agency or anything. So, you know, um, it should be able to tell me what I was doing last night at 1 o'clock in the morning. Let's see. Hopefully, not watching Netflix. Though it wouldn't tell you that you were watching Netflix, it would just tell you that you didn't sleep. Or how does that work? You know, I'm just trying to see last 6 hours. It's a bit. It's really detailed. Are you guys interested? Really? Do you want to see this? Quantified self. Is that a topic for you? It's certainly interesting to hear that this is also possible without sending everything to well, either Google or Apple. All right. I think it's an absolutely fascinating topic. In fact, I think it's an extremely appropriate topic for hackathons, where everything's on a strict time limit. So this is the program I'm talking about. It's called Activity Watch. You can find it on GitHub, github.com/activitywatch. They have a Twitter account, and here I can say the last, for example, 30 minutes or last 4 hours. Maybe that's not too much data. So here is like you basically set up different watcher processes, and each watcher is set up for a different task. Now I know I've been using Atom. I use Atom, the code editor, mostly. So I've installed like the Atom watcher, which is supposed to track what I'm doing in code. So you can see I have not been coding in the last 4 hours, or maybe it's wrong because there's only like one data point there for some reason. Then I installed the Firefox watcher for everything I do on the web. Yeah, and it just records activity, right? So if you go here on the home page, then you can see today I've been in Gather for 20 minutes. I had a meeting on the topic of Posmo for 17 minutes. I had a meeting in Teams for 6 minutes, and I've been slacking with Victoria for 11 minutes. So it really keeps track of what browser domains you're using and kind of what's your top category. So you can go and you can categorize these. So like you can train it to to understand activities, right? So like I can train it to say that drip data is me working on a hackathon, or this BLBN that's working on a cividi project, and so on. So yeah. So here's the from Crazy. yesterday. That's super cool. And it just runs like as a background process. I think you can download it for Mac, Windows, and I'm using it on Linux. It also has this stopwatch mode, so I can say what I'm working on. Gathering up with my fellow hacksters. And then it's just like oh, so you know, then it's just like the kind of timers you're used to in time tracking apps built in. So do you observe any effect on your behavior After since you 24 use this hours, tool? no. I'm, you know, it's kind of, I think one of the things with self-tracking is that you have to try to not constantly think about the fact that you're tracking yourself, right? And let it just fade into the background. But at the same time, you also have to make this meaningful. You know, you have to turn your tracking into something that's,
you have to gather the data, you have to understand it to derive any value from it, right? So how do you balance the two? How do you ignore the data and keep track of the data at the same time? So it's, yeah, it's a really, yeah, I'm you know, I've actually, yeah, I've been dipping into this topic on and off. I mean, I use the toggle tool normally, right? Toggle track. So there I have all my projects set up, and you know, I put in time entries, and yeah, but that's really that takes conscious effort. That they make it really easy. They have a mobile app and stuff, but they, you know, and DripDat, you know, the platform for Hackathon also has kind of elements of this. Well, because of the clock, obviously. Because of the logging function. I don't know if any of you have tried posting to the projects, but the kind of the idea here would be to use the log to say, you know, I worked on researching software libraries, you know, and then I switch context, and I work on the design, right? And these different stages of your project, they represent kind of natural progressions from phase to phase, like you have in software engineering methods and so on. So as you go through these, you know, you're kind of tracking yourself and your team's performance. And currently this is like, there's a bit of a dashboard here. If you type /dashboard, you can see posts and stuff, but the idea would be longer term to actually give you a way to really improve your performance. So the next hackathon, you can look back at your team's, you know, progress and say, hey, you know, we should have tried to do this differently, you know, or to include personal data into this in some way. That's a lot of my thinking into the future of this is kind of in that direction. And if you want to learn about that, just hit the GitHub page of the project, and there there's an issue about tracking, I think. Yeah. Which is kind of, yeah, definitely deserves to be reopened since 2016. Anyway, but yeah, let's bring the focus back to this week. And I see, whoa, we have all these new projects on the map. I'm excited to hear what you guys are starting to plan. Maybe I had one question about presentation already, which I don't know if I really responded adequately with, but here I posted somewhere, maybe here. I just posted a quick explanation of how to upload a presentation. I mean, just one way to do it, but not even sure that was really the question. But someone did ask me about how to get what we expect. I think that was this morning in our conversation, right? Yeah. I was wondering in general, just, you know, sort of the level of polishing we should put into the public into the presentations. Right. I mean, we're actually going to have a presentation a little bit about this tomorrow. We've asked a speaker who's experienced in hackathons and communication, a communication expert, to actually talk to us about what is a good way to give prototype innovation projects kind of like a good booster shot. How to put them out into the wild. How to, with, you know, maybe give you some ideas. But in general, people just tend
you bring yourself into it. You share a bit of yourself. I mean, it's like when you go to a conference and you put up a poster or even just a name badge. It's like the more this tool is here for you. But you can use it, abuse it, put in some of your own personality. Um, Even take us. I mean, just forget about this platform. Just have a link to some other place which is a website or a data science notebook or a live demo where you just present your idea in the way that you think people really respond to, and and think about the ideas you're suggesting. Right. A lot of people are quite happy with PowerPoint presentations, and that's absolutely fine. If that's what works for you, but absolutely feel free to experiment with other mediums and styles. So should we, while we're waiting for Martin to join us, should we go quickly to some of these projects? Victoria, could you lead the way? I will really shut up now for the next 10 minutes. Let you guys take No, over. I would be actually happy if you could lead the way this time. And be prepared with the color of the projects, which I interfered with. Oh no, you didn't interfere at all. No, 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 not at all. It's Just open some of them. They look funny. no, it was a really cool idea. Victoria had this great idea. We have this platform guide where we explain the event, and we have a separate page here where we explain the event platform. And you had the idea, Victoria, that we should guide people towards rooms, right? Because here on Gather, wait, I can't stop sharing. Switch together. But basically on Gather, we've added these posters, and they link to your project docs. Don't know if you saw that, but they're in the team rooms. In most of them, a couple of them are still empty, but you have this thing, and when you come up to it, it just points to your project page. And that's just a cool way to connect the two platforms. But if people are here on your project page, how do they know which team room you're in, right? So that's where this maps comes in. And then Victoria said, well, why don't we just add the colors, because each of the rooms have colors, to the project page, right? And you can do that. But there's a little bug I introduced into the last release. So the only way you can actually see the color is by opening the page itself. So if I open up solar potential in Switzerland, this green here, which is probably way too much green, could be a little box or it's just a line, but yeah, this green is the color of your room in Gather. And yeah, that maybe needs a little bit more thought. This is the first time we're doing anything like this, but I really think it's a great idea, and we're also very happy to hack the platform with any other similar ideas you have for us. Because after all, we want to make this a fun place for people to run hackathons with us now and in the future. So, okay, I'm just going to start with the newest one, like we did yesterday. And the weather measurements map. This was a discussion that has been happening, quite interesting, over on the GitHub discussions, where the proposal is to take these weather measurements from Meteoschweiz and put them right on the map. And I think the point is that in addition to just having the location of the weather stations, or even like kind of yearly average data, it would be really cool to do these real-time maps. So this is an idea inspired by a Mapbox project, which let's see if I can find it here. Yeah, exactly right. So you have really some animations. I guess kind of like what you have on television when people show these live radar maps, or in the Meteo Schweiz app. I don't know if you guys know it, but there's like this playback function. You can see the way the clouds run over the country, or you can see the forecasts kind of really evolving from day to day. So anyway, I think that's really cool to try to do something with weather data and real-time open weather data. Something we've been fighting for a lot in the open data community. It's been kind of Meteo Schweiz has been going back and forth. Currently, it's available. It's on Open Data Swiss.
David has suggested a kind of like wind speed and some other things which are already layers. And there's an actually first live demo that Whipflea has been working on. I guess I can't see who is in Gather, so I don't know if you're here, this is your project, please talk about it yourself. But currently, this is what the demo looks like. I can see Luzern and a little Luftballon, and I guess currently placeholders for speed, altitude. Yeah. This looks like a pretty cool dashboard-like thing. Definitely work in progress. Anyway, could be just another project that's being used as a starting point. That's weather measurements map project. And then GrillDat, this was we mentioned this again. I don't think anything's been added to it this morning. Yeah, we were just talking about the fact that these are we should be able to. One thing I did think with in regards to this project is that there's a lot of unofficial grilling spots, right? We talked about this official map and database of these Swiss family grilling spots, but it's an actual quite a big problem, right, in regards to forest fires and so on. And we have a couple of these satellite detection projects, and I figured if somebody has some thoughts on detecting stacks of those little smoke stacks or or just abandoned grill locations. But the idea here is, I think, kind of just to do a social app, so like just to put together a mapping app, and I'm pretty sure we'll be able to do that in time for Saturday, to just have a simple interface for people to just mark grilling locations and crowdsource them. Lost in the Mountains, we heard from B4L, from Ale. This is my project. Yeah, exactly. There you go. So tell us, how's it going? Yeah, I indeed started just with a simple map where you can draw your custom line. So I think, or can I maybe just take over Yes. control Absolutely. of the screen? Just click the screen share button at the bottom of the screen. Mm-hmm. Perfect. So basically, yeah, I just started with a simple map here, where you have just this one tool. You can draw a polyline. So, for example, if you start on this mountain Gamperstock, I haven't been there, but let's assume we are there. And yeah, we want to hike down, don't know, maybe directly to here. I will finish here and just let the app validate if this is not maybe too steep or too dangerous for me. And this will send a request in the background for the terrain, and the response is then validated. So it looks at the slope of those terrain points, and if it's too steep, it will just say I shouldn't take it, and will mark it as red. So basically what I can do now is I can adjust this line. Maybe I just say, okay, instead of going directly here, I can maybe go this way. I can save it. And this will do another request, and it's still not okay. So this is maybe, yeah, an example. I need to be quite precisely to get it right. But if we instead start just on this flat section here, so we're going to go from here to here and just finish, then I get the response, okay, there, my route is safe, and it will be marked as green. And the final step I'm currently working on was that
I want to be able to drop a GPX file, for example, from Schweizmobil, and just display the route on my map, and also get the feedback about the route. Is it okay, or should I take care of any sections? And currently I can drop it and it will display, but there is actually a problem in validating the route itself. I'm not sure exactly what's the problem. My guess is that there is something with actually the request I sent to Geo.Hackmin is a GET request with the geometry itself, and the more coordinates I have, the longer the URL gets. So maybe there is a problem with the URL. I really don't know, and this is what I will be working on next. Besides publishing the app on I don't know where, but just that it will be accessible for everyone on Saturday for a short demo. Yeah, that's basically it so far. That's coming together pretty well. Thanks for showing it directly. So would it in principle be possible to get the height profile back instead of the, like the yes, no? So the user actually sees, where the dangerous parts are. That would make it maybe a bit easier to sort of alter the route in a way that is going around these obstacles. This is indeed one of the next thoughts. Or the response of Geo.Admin gives me something like my polyline divided into 200 separate parts, I guess each of same distance. And yeah, this might be the next step, to just say, okay, section 30 or whatsoever, there is a problem and you should fix that. And then I also have the coordinates to say, okay, in this section is the problem. This is actually quite a good idea. For the first setup, I just was interested in getting something on the map and mark it either red or green. So, but luckily there is tomorrow as well, and I mean tonight. Yes. And the night after that. But it's and the night after that. It's really good. You're making progress. You're making web requests. It looks fantastic. Keep at it. And there's maybe one thing I want to share with you as well. I mentioned that the request I sent to Geo.Admin is a GET request, and I'm not sure why they just support this GET request, because I think I just pass a link to you, or the GET request is somehow encoded. So I encode my GeoJSON or my GeoJSON will be encoded, but just a part of it, not all of it. So I'll just share the link. Where was it again? Here. Then if you go to examples, which is just below, you see all of those things like percent 3a, percent 2c. And this is encoding for spaces and I think Doppelpunkte. And
I need to encode my GeoJSON like this, and this finally ends up with quite a long string. So I would have thought to maybe just send a post request to the API, but I didn't succeed with this so far. So this is maybe also a question to Dave. Or do you guys have some experiences with this API route? Well, look, they say, yeah, there's a really good point, because they're saying 6,000 coordinates, but the maximum size of a URL is usually 2 kilobytes. So there's no way to encode 6,000 data points in 2 kilobytes. I would suppose you could try to post your data. Do you have something like Postman installed? I already tried it with Postman, but it didn't. Or if I sent the request, I just got a response 400 bad request. RESTful interfaces available. That really should be in the FAQ. Oh my gosh. There's this horrible document about the integration with the CMS. Don't look at it. Just poor guys who have to work with that CMS. So, I mean, as a workaround, could you just send the request in chunks of a certain size? Like you always query 20 data points? I don't know. It's a good suggestion. I think I'm just gonna figure out if it's really the length of my GET request, or the how many characters. Because my GPX has around 1,000 coordinates, so it's not really the maximum. So I can maybe try it with less, and otherwise, just send batches of this data. But finally, it's like, it's a pain. So if I just can send a post request with all the data, and would be easier. But you are using your GPX data. Is this in LV95 or in the Swiss coordinate system, or is it? I'll transformed it into the LV95. Okay. So this shouldn't be the problem. Because I had I requested some tiles somewhere not in Swiss, and then you don't get an error, you just get a blank. Okay. So don't really know what's wrong until you get where you are. Yeah, this is another thing, like all those projections and Well, I'm looking at the source code of the API, and it looks like it supports GET and POST. But not on all methods. I think it's a great question to put to the Geo.Admin support team.
either via the mailing list or just tag Dave with it. He'll be here later tonight. He said he has a 9 to 6 kind of day-to-day, but will be around later tonight. I will dig through the code. What was the request exactly you're trying to use? Highlight SDI services profile, right? Indeed. Okay, I'll have a look to see if I can make sense of it. And in the meantime, I would totally try the suggestion as a workaround, just to batch query. By the way, I just figured it out. So by choice, but okay, then it's fine. Okay, I also get, now forget about it. I know how to proceed. But thanks for supporting it. Whoa, you got to tell us the answer now. Yeah. Yeah, actually, I think I'm gonna share my screen again. Okay, the entire screen. So can you see my screen? Okay. First, I had something like, or if you go to the, where was it again? The site I posted. Yeah, exactly. I thought this geom has to be part of the request itself, but as I found out now, I just need to send the actual GeoJSON of my feature. So what I had first was something like geom, right? and that's it. And basically, that works. That worked. Yeah. Ooh. So this is super. Well, there you go. Sweet. Really cool. Awesome. Achievement unlocked. You have managed. with your help. You need to get a badge or something, like hacked my way into the API. Yahoo. Okay, awesome. So, but this is sometimes like if you try it yourself and you try out several ways and then you just think, okay, I know a way which is not the best, but it works. And you just go with this way, and then you have some more input and try it in a different way, and then it just works. And this is, I think I really like this about, being in a group, having some new ideas, and maybe just idea for check this and that. And I mean, for me, was post not really an option. I thought, okay, I just tried the default thing I thought would work, but then I stopped. So awesome. Well, yes. I think that's what hackathons are a bit for. It's and just as a quick spontaneous quiz. I mean, it's only a handful of us. And by the way, I just received a message from Martin. He says he has his mouse on his finger on the mouse, or his mouse on the button. But I read it as, instead of, he wrote Maus, ich habe den Maus auf den Knopf, and I read it as, I habe den Maus auf den Kopf. I was like, okay. Anyway, but he's basically jumping out of his super important sales discussion any minute now. But actually, just while we're here, I'm just wondering, because someone asked me earlier this today, like, is it much more difficult? Do you think in remote working, this home office kind of setup, are you having a more difficult time resolving these kind of issues with your team members, your colleagues at work? Is it harder to find these kind of genuine, just like problem-solving moments? Hey, Martin. Hello, Tame. You're here. Woo! You made it. Yeah, sorry, I'm late. You got the mouse off your head. Yeah, but he doesn't get the joke now. Hello. What is it? Sorry, what is it here?
No, we were just talking. I just had a poke at your Slack message. You wrote, "Ich habe den Maus auf den Knopf," and I read it as "Ich habe den Maus auf dem Kopf." Ah, no. Nee, So, ich war wirklich bereit, das anzuklicken. Ja. das ist super. Nein, Yeah. ich habe gerade. Thanks for joining us. Yeah, I just. Kann ich Deutsch sprechen oder versteht niemand Deutsch? Wir, Oder soll ich Englisch wir sprechen? sprechen im Oder soll Moment ich versuchen? Englisch. Ist Englisch okay für dich? Yeah. Yeah, I'll try it. It's good. It's good. Gut. So many thanks for jumping for us, with or without the mouse on your head. That's gonna say. And to make a bit of exercise, I would recommend walking Yes, together. let's go for a walk. You can decide if you just follow me manually with the arrows. I will be just going to the left side of the screen, or you can go on the left side of your screen on my name and you can say follow her. There is like this follow button. So I will start moving and you decide what you do. But please come with me. We are going to the bush. Yay! So we arrived in Lucerne, where Martin Wait, just give it a is. second. Still loading. Still loading for me. Oh, Yeah, it's no. good. Great. So everyone arrived in Lucerne? It's good. Very good. So who has the best singing voice could start singing an appropriate song, because as we heard, it's Martin's birthday. So happy birthday. Thanks a lot. Yeah, I hope you see the screen. I see only the map. Yeah, that's good enough. The gray map, right? With the sign. So this is a quick hack. Can you maybe walk down and to the left a little bit? Victoria, we're still all following you. Just if you walk a little bit down left, I think they'll be able to see it better. Uh-huh. Like now? Perfect. Yeah, but Martin got lost. Oh, no, I'm here. So now we are all on a train. Great, great. No, so this is a quick hack in our that we uploaded into the Gemeindescan platform. So if you would like, you could integrate it to Luucy. Wow. It's really good, you know. To run in 3D. Find your avatar in 3D. Yeah, exactly. Yeah, no, so we just wanted to say hi, and we are very happy that you spend this day with us instead of eating the gigantic cake. Also, a day, you know. Few minutes. Yeah. Yeah, so if we would like to get back to the main space, we can move to the lamp, the street lamp in the Altstadt. Please try not to fall into the river. And then we can have the stage for Martin. What is it? It's amazing. We can run. Okay, and sit up here. Perfect. Afternoons. So Martin, please come up
on the stage, you find the stairs in the form of sofas on the bottom. Yeah. It's good. And just so that you know, on the stage, if you are standing on the stage, everyone can hear you in this whole area. So even if they are not sitting in the same room, they would hear you also in the mountains or in Lucerne, depends on where any participants are. I think most of us are here actually, but it may be that someone is sitting somewhere else and just hanging out. So what we had so far is that as long as you're talking alone, so kind of presenting, you could stand on the stage, share your screen. On the bottom, you have a screen sharing icon. Yes. And when you're done and the audience has questions, the best is if you come down off the stage and walk close to us, and that way we can hear you. And you can hear everyone else, because the stage is a spotlight area, which means people can hear you, but you cannot hear them. It's good. It's good. Yeah. Okay, I'll try it. So have fun. Thank you very much. I do not have prepared something special. I will show Luucy and what we make in Luucy, and I do not have any idea how long I should to speak. You look, Victoria. It's good. Yeah, just start off and just say as much as you want and as much as you think is interesting to share. We will stop you if it's. If it's a little boring, it's good. It's good. Yeah, exactly. It's very democratic here. Everyone can just walk away. So. Perfect. Also, hi everyone. I'm Martin. I'm an architect of Luucy. Luucy is a 3D WebGIS platform. We want to make planning of the city or urban planning a little better for the people, for the citizens that are living in the cities. It's a simple idea. Today is planning very closed and not so understandable for normal people. They can't read the plans, and that's the idea from Luucy. Wie funktioniert das? So, wow, perfect. So, Luucy is a cesium-based platform. I go to some location. We was in Lucerne. You can go to Lucerne one more time. I do not have avatars here. Can be perfect to run on the railway station. We have a start or base data in Luucy. They are from swisstopo, and they are now there for planners. They plan cities. We see most every data set here. Oh Gott. Du, ich wechsle ganz kurz auf Deutsch. Das wird schlimm. Wir zeigen hier alle Pläne, die man zur Planung braucht. Jetzt im Moment zum Beispiel Zonenpläne, welche in verschiedenen Arbeitsbereiche organisiert sind. Jetzt zum Beispiel, ich zeige gerade ein Beispiel von Gemeinde Horb. Wo verschiedene Planungen dargestellt sind und was der Potenzial in der Mitte von der Gemeinde ist. Die transparenten Volumen sind zum Beispiel Reglemente, was möglich ist was geplant ist überhaupt auf diesem Platz hier, was man ausnutzen kann, was nachher unterstützt ist mit der interaktiven Funktionalität, wo man im Gesamtkontext direkt planen kann. Das heißt, wir können hier zum Beispiel auf einem Ort ein Projekt anlegen und in diesem Projekt gerade interaktiv ein Gebäude setzen. Natürlich jetzt ziehen das in die Höhe,
stapeln, dass man zum Beispiel jetzt verschiedene Gebäudevolumen erstellen kann und das natürlich in verschiedenen Varianten. Solche Sachen sind auch immer für alle darstellbar und man kann die Varianten vergleichen und gerade mit der ganzen Stadt oder mit der Bevölkerung teilen in Varianten. Deswegen kann man viel besser abwägen oder sogar bei Sensibilisierung schon in den frühen Planungsphasen ein Konzept zum Beispiel für die Verdichtung in der Stadt erarbeiten. Solche Interventionen oder solche Modellierungen in der Stadt kann man natürlich jetzt in eine Präsentation auch zusammenfassen, damit man schnell eigentlich wirklich zum Entscheid kommt, wie entwickelt sich die Stadt. Dazu dienen natürlich noch weitere Funktionalität, wie zum Beispiel automatische Generatoren von den Nutzungen. Ich wechsle da wieder mal zu weiterem Arbeitsbereich, weil da sind wie natürlich jetzt nicht so ganz Daten, die zum Beispiel zur Öffentlichkeit sollen. Wir generieren Potenziale, jetzt wird dargestellt, welche gebaut werden können, zum Beispiel in den Hanglagen gemäß Bauzonenvorschriften. Das da dient auch für die Planer oder so, dass die anschauen können, was gibt es eigentlich für Potenzial von Planung her im Vergleich zu den bestehenden Bauten, ob man mehr bauen kann, wie viel sind die Grenzabstände, wie groß ist eigentlich das Volumen, wie sehen verschiedene Dachformen aus auf den Parzellen und das ist eine Simulation von Bauzonenreglement. Diese Simulation kann auch dynamisch werden, deswegen, ich wechsle gerade da zurück, kommen wir da hierher, da habe ich es nicht aktiviert. Kommen wir da zu einem anderen Bereich, da haben wir noch etwas, zum Beispiel, wo der Raumplaner nicht sicher war, wie hoch sollte die Ausnutzung auf dieser Parzelle sein. Und in Luucy kann man über APIs, weil da sind alles verschiedene Microservices, oder über APIs kann man einen Generator von solchen Bauten zum Beispiel erstellen, welche jedes Mal genauso diese Ausnutzung von Grundstück, das da ist zum Beispiel 50% vom Grundstück kann überbaut werden. Deswegen wird eigentlich neues Volumen generiert und so würde es aussehen, wenn 50% vom Grundstück bebaut werden könnte. 15 Meter ist die Höhe vom Haus ab Terrain und 10 Meter ist die Fassadenhöhe auf der Seite. Das natürlich kann auch numerisch hinterlegt werden, verglichen werden mit dem Bestand. Wie gesagt, als Basis dienen eigentlich Swisstopo-Daten, weil die großflächig sind eigentlich über die ganze Schweiz. Wir sind auch im Ausland tätig, da haben wir ein bisschen andere Daten. Aber da dienen als Basis Swisstopo-Daten. Sind das Laserscan-Daten oder sind das zum Beispiel jetzt Swiss-Alti-Daten? Deswegen. Dazu wieder mal die Projektfunktionalität, dass man das schnell probieren kann, aber nachher schlussendlich auch in eine Präsentation einpacken kann. Ich kann eine Präsentation zusammenstellen, wo ich verschiedene Standortansichten definieren kann und einem Betrachter das erklären kann, was er gerade sieht. Das heißt, wir können einen Betrachter auf Ort führen, auf diesem Ort ihm erklären, was haben wir da gemacht, was wurde da zum Beispiel in dieser Zone festgelegt für Parameter von den Zonen und ihm auf andere Standorte nehmen, wo wieder andere Parameter gesetzt wurden. Deswegen können wir auch Laien erklären, was auf diesem Ort passiert, was da gemacht wird und so befähigen wir auch alle Mitglieder von solchen Planungskommissionen richtig mitdiskutieren. Oder? Man beschäftigt sich nicht mit Basis, wie könnte es aussehen, so Leute diskutieren sächlich über so eine abstrakte Materie. Wohin es nachher weiterführt, wenn ich da diese ortsplanerische Sachen verlasse, sind natürlich Wettbewerbe. Genau, hier, genau. In Luucy können Wettbewerbe geriert werden. Das heißt jetzt, die Abgaben von den Teams, ich wechsle da in so einen Besuchermodus, werden in Luucy importiert und ganze Jury oder der Moderation zur Verfügung gestellt. In Luucy sind die nachher sichtbar und jeder Juror kann sich selber drin zum Beispiel jetzt der gewünschte Projekt einschalten.
selber sich drin in Luucy bewegen. Das heißt jetzt, er kann seine Ansicht einstellen, er kann sich Schatten zum Beispiel jetzt irgendwie auf die andere drehen, dass er das überprüft. Oder natürlich Geländetransparenz irgendwie so darstellen, wenn er das möchte, dass er, wenn wir jetzt 3D-Leitungen drin hätten und so, dann könnten wir noch die unterirdische Sachen betrachten, was da ist. Das sind solche Sachen. Und natürlich jetzt dadurch hat man ganz andere Möglichkeiten als in einem Gipsmodell einen Wettbewerb, sagen wir so, einen Wettbewerb zu gerieren. Hier geht es wirklich so um das, dass man hauptsächlich Schnittstellen dazu hat, dass man in diesen Projekten auch bestimmte Dateiformate importieren kann. Das ist für Luucy das Wichtige. Wir wollen schlussendlich, dass es genutzt werden kann und dass es nicht nur ein Viewer ist, oder deswegen in Luucy können die Projekte natürlich jetzt importiert werden. Man kann verschiedene Formate da einladen, aber da sind wir jetzt halt am Entwickeln von genügend Schnittstellen und dass die Daten richtig prozessiert werden und dargestellt werden natürlich. Das da sind die offizielle Anwendungen, wo Luucy richtig ist. Vor dem Wettbewerb kann zum Beispiel für die Definition des Wettbewerbs kann natürlich jetzt ein Projekt entwickelt werden, damit man das richtig bestellen kann, was gewünscht ist überhaupt was gewünscht ist oder von den Teilnehmern. Die Teilnehmer können selber drin wirken. Deswegen zum Beispiel jedes Team hat auch Luucy zur Verfügung gehabt, wenn wir das jetzt anschauen. Die können drin planen, aber natürlich nachher auch die Abgaben im BIM-Format in Luucy importieren selber. Und die Jury kann also einen Wettbewerb zum Beispiel wirklich anschauen, unabhängig davon. Das ist wie unsere Vorstellung von digitalen Wettbewerb. Was hier wichtig ist, jetzt im Moment sind wir wirklich am Schauen, wie wir weitere Schnittstellen machen. Wir sind am Modularisieren. Das heißt jetzt, wenn ich das jetzt zeige als erstes Plugin, was wir jetzt in Luucy haben, wir wollen Luucy öffnen als ganze Landschaft mit Plugins. Erste Plugin, der jetzt in Luucy ist, der man integrieren kann oder anschauen kann, ist zum Beispiel jetzt Kostenermittlung von einem Projekt. Wir haben jede Zeit, wenn wir ein Projekt modellieren, wenn ich das da die Höhe ändere, ich habe jede Zeit im Verlauf von Entwurf Übersicht über die Kosten, wie viel kostet es, wenn ich das Ding so baue. Das heißt, wenn ich da jetzt so viel Geschossflächen, so viel Gebäudevolumen habe, jetzt sehe ich, wie viel kostet es in den Investitionskosten. Welche sind die Parzellen, die sind betroffen und so, und zum Beispiel jetzt weitere Daten, die wir unterziehen können. Aber zum Beispiel, deswegen wollte ich das zeigen, das da ist ein externer Plugin, dazu natürlich zu externer Firma zugreift. Es ist nicht, dass wir das bundeln als Produkt und verkaufen. Wir möchten gerne externe Plugins dynamisch machen, dass das auch Externe selber als Source Code verwalten können und in Luucy integrieren können. Und nicht irgendwie, dass wir das immer selber aufsetzen müssen. Deswegen ist es wichtig, dass wir Plugin-Architektur jetzt herstellen. Und da sind wir jetzt komplett dran. Was noch wichtig ist, wenn wir das swisstopo-Modell anschauen, wir können Projekte machen, in den Projekten können wir weitere Gebäude noch ausblenden, wenn wir möchten, und so können wir richtig eigentlich planen. Oder? Deswegen ein bisschen Tabula Rasa in diesem Fall, noch ein Haus hinstellen. Da sperren wir. Gut. Und hier setzen wir noch 2 Bäume rein. So. Und das ständig im Gesamtkontext. Ich kann jetzt hier am zweites Projekt daneben aufmachen, deswegen wir können auch Kombinationen zwischen den 2 Projekten zum Beispiel machen. Ich mache da schnell etwas da, dass es nicht wegspielt. Jetzt habe ich 2 Projekte nebeneinander und ich könnte 2 Varianten zum Beispiel jetzt da gegenüberstellen und schalten und betrachten, wie sich das gegenüber ändert. Genau. Von Detaillierungsgrad natürlich können noch weitere Datensätze importiert werden. Wir sehen das wie im HORP oder so. Es können Punktwolke-Daten, es können instanzierte Daten sein. Das heißt jetzt wie Bäume und so, da kann relativ viel genutzt werden. Cesium ist eine robuste Plattform. Auch die einzige Problem ist ab und zu ist Hardware-Anforderungen auf die Client-Seite, aber es ist schlussendlich eine planerische Plattform, deswegen kann man die bestimmte Anforderungen verlangen. Ich glaube, wären da Fragen von jemandem?
komme dazu. Euch Herren, es ist komisch, dass ich euch nicht höre. Höre nichts. Oh, now. Oleg? Ja, Not hear you. okay, jetzt. Jetzt, ja. Now. Hey, jedes Mal, dass ich Luucy sehe, muss ich einfach wieder so Mund auf und zugucken, wie weit das kommt, wie professionell das aussieht. Alles in einem Webbrowser mit offenen Technologien. Fantastisch. Also wirklich bravo für alles, was ihr leistet. Und auch sicher Danke. eine große Herausforderung auf die Backend-Seite. Ja, immer größer, sagen wir so. Und unser Thema diese Woche ist vor allem eben swisstopo, die ganze Geo.Hackmin-Plattform, die kennen wir alle inzwischen gut aus. Wie siehst du der Sprung für die Benutzer, die sich gewohnt haben zu GIS-Tools, die haben sich vielleicht jetzt mit Web-GIS-Plattformen erarbeitet, der Sprung in die 3D-Welt? Ist das einverständlich oder braucht es spezielles Lernmittel oder so? Es ist eigentlich eher die theoretische Überzeugungsarbeit. Wenn sich jemand einarbeitet, ist das wie natürlich. Problem ist, die Leute, für meiste Leute ist das eigentlich, die sehen sofort mehr Aufwand dahinter. Das ist, ich vergleiche das ein bisschen zu dem Übergang in der Architektur, weißt du, von 2D-Plänen zu GIS, also zu 3D, zu BIM, oder? Weil jeder ist davon ausgegangen, ja, jetzt, wieso sollte ich brauche kein BIM, weißt du, das ist nur mehr Aufwand, das bringt nichts und solche Sachen. Das sehen nur die Leute, die so einen Prozess durchgemacht haben. Weil du siehst, was es dir bringt, erst in den späteren Phasen. Und das ist im GIS, in 3D genau das Gleiche. Weil du siehst die Sachen erst wie später, weil du hast wie größere Aufwand am Anfang, das zu akzeptieren, das zu bearbeiten, aber nachher in späteren Phasen spart es unglaublich viel Aufwand, weil du hast die Übersicht, du hast die Komplexität drin. Oder? Nachher. Und Weil, für die Programmierer auch so für die Benutzer, oder? ja, genau. Also für die Programmierer, das ist, sagen wir so, für die Programmierer ist das halt, sagen wir so, Herausforderung von dem her, dass du plötzlich ein bisschen Verständnis für 3D-Raum haben musst, weil es ist technologisch abhängig, oder? Ich sage mal von meinem Entwicklerteam, oder? Wenn man eine Open Layers Karte anbindet und man schickt da ein Feature zum Darstellen und so, es ist ein bisschen einfacher, als dass ich ihm erklären muss, jetzt musst du dieses Polygon nehmen und dann müssen wir zuerst eine Pipeline schicken und das auf Tileset umrechnen, damit es darstellbar ist, weil wir können nicht einfach die alle nehmen und darstellen, das funktioniert nicht. Oder? Und das ist so von der Verständlich von 3D-Raum und überhaupt, dass die Entwickler lernen, dahinter etwas zu sehen. Oder dass man die Geometrien sieht und wirklich so diese Menge von Geometrien. Weil wenn wir auch Swiss Buildings nehmen, oder, das sind jetzt 3,5 Millionen Objekte. Ich sage Objekte, weil die Gemeinde sind zersplittert auf mehrere Objekte. Und das ist insgesamt, sind das irgendwie so, jetzt von Teilsetgröße her, irgendwie, was sind das, 100 Giga? Irgendwie sowas, keine Ahnung, so richtig. Aber deswegen, da müssen die Entwickler müssen sogar selber Verständnis dafür entwickeln, wieso muss es aufgebaut werden, aufgeteilt werden, dass es gestreamt werden kann. Das würde noch gehen, aber genau dann kommt die Verarbeitung von den Geometrien. Ne? Deswegen, der Klient an sich, der möchte schlussendlich nur 3D-Modell sehen, oder? Aber bei den Entwicklern geht es wirklich so um ein bisschen halt um neues Feld zu können, oder? Aber ist Luucy wirklich dreidimensional? Oder Ja. ist es eher 2,5? Nein, 3D. Wir schaffen mit Globus komplett. Eigentlich. Also ich kann auch Untergrund entwickeln. Ja. Genau. Ich kann in der Genau. Luftgebirge machen. Ganz genau. Sehr cool. Das werde ich probieren. Das ist genau so, das war wieder Entscheid, das wollten wir machen, oder? Deswegen sollte die reale Umwelt, natürlich sind da kommt man zu der Problematik nachher, zum Beispiel, wenn wir das zurück umwandeln, weißt du, von Genauigkeit her, aber in der Bauerei kommt es auf die, sagen wir so, bis auf die 5 cm nicht drauf an, aber das ist so, sagen wir so, das ist unsere
unsere Tests und mal schauen. Ja, von dem her ist es entscheidend, wenn so 2D-Karte, mal schauen, wenn wir die brauchen, dann irgendwie, aber jetzt im Moment haben wir zum Beispiel in dem Gebiet, wo wir uns bewegen, ist da kein Bedarf nach 2D, muss ich sagen. Wir haben diese Diskussionen nicht sogar. Ich werde mal schauen, wie viel Effort investiert er in PDF-Generation, also Generierung von PDFs. Generierung von PDF ist jetzt wirklich so, wenn ich das, dann könnt ihr das zeigen, es geht hauptsächlich um Berichte. Zum Beispiel bei der Kostenerstellung, dass man das in einen Bericht zusammenfügt und das würde ein Screenshot dazu geben. Aber deswegen habe ich auch über die Plugins gesprochen. Wir wollen das öffnen und zum Beispiel in den nächsten 4 Monaten kommt ein Plugin, der ein Rendering gerade macht aus den 3D-Daten. Wo es in der Pipeline werden Daten ausgeschnitten, vorbereitet und es wird ein Rendering aufbereitet, oder? Nachher. Deswegen plötzlich kommst du auch zu hochqualitativen Sachen, weil natürlich, wie man kennt, im WebGL hat man immer noch Problematik wegen Schatten, dass die ein bisschen zerspringen, weißt du, auf die Zähne da und so. Man hat da halt nicht Game Engine, der qualitativ natürlich ein bisschen besser ist, nicht ein bisschen, aber wirklich viel besser ist. Aber natürlich um das geht es da nicht, oder? Deswegen, ja. Gibt es Open-Source-Pläne bei euch? Ganz sicher, es geht hauptsächlich auch von meiner Seite her. Der Core, der bleibt eigentlich als Plattform. Ich möchte gerne das, was ich zum Beispiel gezeigt habe, das sind die Generierung von den einzelnen transparenten Volumen oder genau solche Module wollen wir open sourcen. Dass jeder eigentlich so einen Generator entwickeln kann oder der bestimmte Geometrie entwickeln kann und das wieder ins Luucy reinschmeißen kann. Deswegen, es ist wirklich so, die Teile möchte ich gerne open sourcen. Das ist jetzt geplant. So dass man eigentlich eigene Services oder eigene Plugins entwickeln kann für Luucy. Was haltet euch zurück? Alles open sourcen? Ich muss sagen, ich habe das noch gar nicht so total überlegt, wenn ich ehrlich bin. Das ist jetzt eigentlich eine gute Frage, aber ich hab keine Antwort dafür, weil ich habe das gar nicht überlegt, dass ich komplett der Luucy aufmache. Also bei swisstopo sind das Finanzierungsüberlegungen, oder die 7 Jahre oder 8 Jahre hatten genutzt, um wahrscheinlich Kostentragungen zu anpassen und einfach ausdiskutieren, aushandeln, wie man die Kosten abdeckt. Ja, nein, das ist schon eigentlich aus Kostengründen, es kann es sein, aber es geht auch um Philosophie, oder? Wir sind überzeugt, wenn man das wieder open source, dann entstehen 500 Luucys. Und eigentlich die Stärke davon ist, dass man Zugänglichkeit von einem Punkt garantiert, oder? Weil jetzt im Moment heute ist genau das Problem, dass jede Stadt baut sich eigene Lösung, die auf der Grenze aufhört. Und das ist wie die Vision, oder wir möchten gerne, dass die Städte eigentlich zusammenplanen und das eigentlich auf einem Ort zusammenkommt, aber es ist durch die Berechtigungen oder durch die Ablagestruktur getrennt, oder? Das heißt, man kann immer noch kommunizieren drin, aber es sind keine verschiedenen Produkte, die parallel und unabhängig von sich laufen und die zusammen nichts haben, oder? Das ist ein bisschen die Vision von der globalen, oder? Das ist absolut. Leute, dieser Mann hat heute Geburtstag. Bitte nette Fragen stellen. Ich höre jetzt auf. Vielleicht eine Frage von mir. Die Swiss Building 2.0 Daten, die nutzt ihr auch für Luucy? Wir benutzen Swiss Building 2.0 Daten. Entschuldigung, ich habe jetzt nicht fertig gehört, sorry. Also nutzt ihr die Daten oder habt ihr einen anderen Grunddatensatz? Nein, wir nutzen die Daten. Natürlich jetzt für die Schweiz nutzen wir das, weil ich finde, der Datensatz ist schon wertvoll für schnelle Anfang. Wir haben damit wirklich ein bisschen Probleme vor Ort, wenn wir uns zum Beispiel nachher in Zug bewegen. Zug hat eindeutig gesagt, wir brauchen Gebäudemodelle, die mit den Daten der amtlichen Vermessung übereinander stimmen. Oder dass man da wirklich der Footprint muss mit den vom Geometer übereinander stimmen. Deswegen haben wir die swisstopo-Daten eigentlich durch unser Modell, der wir erstellt haben, aufgrund von LiDAR-Daten noch, der wir selber erstellt haben, ergänzt und die Daten in diesem Bereich ersetzt. Oder? Aber rundherum natürlich das, was man hat, zum Beispiel an der Stadtgrenze, sind wieder swisstopo-Daten, die weitergehen. Oder? Weil schlussendlich, man muss nicht 10.000 Gebäude rundherum herstellen, damit man eine Aussage macht. Problematik ist natürlich immer Aktualität und wie auch immer, aber natürlich jetzt als Schnelleinstieg für Gemeinde ist das ein sensationeller Datensatz.
mit den anderen Tücken, die man wahrscheinlich kennt drin, wo es geht, halt irgendwie, weil es unabhängig von der AV irgendwie erfasst wurde und so, aber wir benutzen das direkt. Einzige Sache ist, was ich dazu sagen muss, wir haben es bei uns neu verarbeitet, weil die Daten, die wir direkt von swisstopo bekommen haben, mussten wir wirklich von Geometrie her bei uns noch einmal ein bisschen, sagen wir so, säubern und richtig so aufgeraden und dann haben wir noch ein neues Processing wegen Teils gemacht. Das wäre jetzt gerade die nächste Frage gewesen. Ich habe auch mal den Datensatz runtergeladen und das Erste, was ich mit einem Gebäudedatensatz machen will, ja, was ist denn das Volumen jetzt von diesem Haus? Und das hat schon zu ersten Problemen geführt, weil ich hatte das Gefühl, das war nicht so einfach. Oder man muss ja die Objekte weiterverarbeiten, dass es überhaupt geht. Genau, wir haben da wirklich so bestimmte Sachen angepasst und so. Das heißt jetzt, wir haben die gleiche Fragestellung gehabt, oder berechne mal Volumen von diesem Haus. Und deswegen mussten wir zuerst schauen, okay, gehören die zwei Objekte zusammen? Weil wenn du so Kreuzdach hast und so, und die sind in swisstopo-Daten unterteilt auch zwei Objekte, oder? Deswegen musst du schauen, ist das geschlossen, ist das nicht geschlossen, gehören diese zwei Objekte zusammen? Und dann haben wir so eine auf Basis von also horizontalen Schnitten bestimmte Berechnung entwickeln, dass wir ein Volumen wie ermitteln können. Welche zu 80% funktioniert und zu 20% grandios versagt, oder? Weil natürlich jetzt die Gebäude, wenn man Zürcher Datensatz nimmt, wo man wirklich die Gebäude von Zürich importiert hat, da zum Teil fehlt der komplette Unterteil vom Haus. Also so, deswegen das sind wirklich so die Sachen, wo man die Tücken, es hat bestimmte Tücken oder drin, wo das gar nicht funktioniert. Einzige Sache ist, uns interessiert zum Beispiel oberirdisches Volumen. Deswegen, aber das machen wir wir nehmen wirklich durchschnittliche Terrainhöhe von unten, wie hoch das ist, und dann zieht der unterirdische Teil ziehen wir ab. Aber wenn du in Luucy bist, im öffentlichen Arbeitsbereich, kannst du schon swisstopo-Gebäude anklicken. Ich will das ganz gut kontrollieren und du hättest eigentlich eine Aussage auch vom Volumen, vom Gebäudevolumen drin. Ja. Welche zum Teil Minuswerte anschaut, weil, wie gesagt, ab und zu grandios versagt, genau. Das ist schon so. Also Aussage ist, das Volumen ist eine Aussage so gut wie die Qualität der Daten ist. Also ganz genau. Bei einigen Gebäuden stimmt es sehr genau, aber wenn die Daten halt nicht perfekt dahin kommen, dann gibt es Minuswerte. Ganz genau, und dann ist man eigentlich im unendlichen Prozess, so einen Algorithmus so zu verbessern, oder deswegen irgendwann sagt man, jetzt ist fertig, jetzt macht man nicht weiter, oder weil du kannst schon bestimmte Löcher stopfen und so, aber das ist unendlich nachher. Und es ist ja ein so riesiger Datensatz. Ja, ich muss sagen, es geht noch. Ich glaube, es geht noch. Wie gesagt, oder es sind jetzt nur in der DB sind das irgendwie, was sind das? In der DB sind das wirklich, ich glaube, 140 Giga inklusive Terrain, was wir drin haben. Das geht noch eigentlich. Wir haben auch Swiss alte Daten dazu gerade zugelegt, weil wir kombinieren die Datensätze. Ja. Und wir haben das alles komplett in PostGIS. Und ich verarbeite eigentlich alles mit SQL-Skripts und das ist relativ überschaubar, muss ich sagen. Das funktioniert. Ja, PostGIS war auch das, was ich angeschaut habe. Und da gibt es schon einiges, das man machen kann. Genau. Vielen Dank, Martin. Sehr gern. Darf ich 2 Sachen sagen zu den Gebäuden? Mhm. Ich bin von swisstopo. Ich weiß. Ja. Also es ist super cool, was ihr macht. Das ist immer ein Beispiel, die wir immer nehmen, zum zeigen, was man mit den 3D-Daten machen kann, weil es war wie soll ich sagen, viele sagen, 3D ist schön, aber gibt es wirklich Use Cases dafür, und das ist ein super Use Case. Und was wir jetzt planen, wir wissen schon, dass diese Gebäude zum Teil nicht so, was uns gefällt hat, ist, was ist ein Gebäude und die Definition einer Gebäudeeinheit. Und jetzt nur was wir planen jetzt, und wir haben angefangen, ist die Gebäude neu aufzuteilen nach EGID, also diese eidgenössische Gebäudeidentifikator. Das werden wir sukzessiv machen, sobald die Kantone die EGID an allen Gebäuden gegeben haben, weil es war nicht der Fall. Ja. Und wir sind dran, das versuchen zu machen.
Und das sollte das Berechnen von Volumen oder die AV-treuere Gebäude sollte das verbessern. Also wir werden versuchen, schon dieses Jahr die ersten Gebiete neu zu publizieren. Ja. Das war wirklich die Feedbacks, die du gegeben hast, das waren allgemeine Feedbacks von allen Usern, also dass die manchmal die Gebäude waren nicht geschlossen oder dass die Einheit Gebäude war nicht klar. Was ist ein Gebäude? Manchmal es waren verschiedene Stücke, manchmal es waren 3 Dächer, macht ein Gebäude und so weiter. Also da versuchen wir das zu verbessern, aber das ist schon eine relative Herausforderung. Also. Aber cool, wirklich cool, was ihr macht, ja. Danke. Kann ich noch eine Frage dazu haben? Ja. Überlegt ihr euch auch wegen Prozess von Herstellung von der Daten? Weißt du, irgendwie auch externe Lieferanten zum Beispiel ermöglichen, die Daten euch zu geben? Oder irgendwie ist das immer noch ein bisschen so geschlossen, dass das nur swisstopo nachführt, dieser Datensatz? Also ja, das ist eher eine, wie soll ich sagen, eine nationale Geodatenfrage, also die Zusammenarbeit mit den Kantonen oder so. Dann musste man sich einigen über, was ist ein Gebäude und wie modelliert man ein Gebäude. Und es gibt Diskussionen, aber es ist nicht für wie die neue Aufteilung der Gebäude noch nicht konkret. Also. Ja. Weil die Frage ist, was ist besser, etwas Homogenes überall zu haben oder was man denkt, ist das Beste lokal. Und vielleicht, ja, das musste man auch. Weil es wäre, ich weiß nicht, was ihr denkt. Also hättet ihr lieber einen Datensatz, wo man zum Beispiel für Stadt Basel das Stadtmodell von Basel hätte und swisstopo würde nur den Rest machen. Was denkt ihr? Also ich muss sagen, also ich bin mit der Detaillierungsgrad total zufrieden, weil ich komme aus der Seite von Städtebau, oder? Deswegen, ich spreche auch immer in digitaler GIFS-Modell, aber dann haben wir natürlich auf anderem Ort Gebäude, die wirklich, das sind treue BIM-Modelle, komplett bis zum Innenbereich. Ja, klar, ja. Das sind solche Sachen. Aber als Basis finde ich das nach wie vor sensationell. Mir geht es wirklich so drum, wenn wir zum Beispiel in der Gemeinde Horb geplant haben, ist die Gemeinde Horb zu uns gekommen, die wollten eigentlich Modell von uns, weil die ganz genau gewusst haben, es ist 6 Jahre alt, im Zentrum sind 40 Gebäude entstanden und so, die brauchen einen anderen Datensatz eigentlich, oder? Weil sonst würden die sehr lange warten, bis es eigentlich wieder aktualisiert. Ja, klar, natürlich, ja. Und mir geht's eigentlich darum, dass wenn wir zum Beispiel das als Leistung auch machen würden, dass wir solche Daten erstellen, dass wir das zum Beispiel swisstopo auch geben können, weißt du, wegen Integration. Weißt du, ich habe auch sehr viel Kontakt mit Patrick Ebbi gehabt und eigentlich auch, deswegen, wir haben schon die Problematik von diesem Vorgehen mal angesprochen oder wegen Datenmodell, Integration und solche Sachen. Aber irgendwie so, dieses Modell fände ich eigentlich sehr gut, wenn man das da auch ein bisschen öffnen sollte. Ja, und klar. man definiert Modell und dann kann man eigentlich contributen, oder? Das wäre eigentlich Möglichkeit. Oder? Ja, sicher, ja. Also es werden Diskussionen starten, es gibt ein Projekt, amtliches Gebäude, Schweiz oder so etwas. Aber da sind mehr politische Prozesse als technische Prozesse. Also die technischen Prozesse kommen erst später, das ist ein bisschen das Problem. Ja. Aber ja, sicher, ja. Aber vielleicht noch eine Frage zu BIM-Daten. Also ihr könnt direkt BIM-Daten integrieren? Ich sage ja, weil aber ihr macht eine Transformation, oder? Ja, genau, wir haben Transformation drin, genau. Das ist, okay, bei BIM-Daten haben auch Position, oder? Entweder ist die integriert oder man kann so eine Konfigurationsdatei zu diesem Paket hinzufügen, welche den Nullpunkt eigentlich quasi orientiert und dann transformieren wir das bei uns, genau. Okay. Genau. Weil ich kann mir schlecht vorstellen, dass man zum Beispiel ein ganzes Land mit BIM-Daten in 3D in einem Browser darstellen könnte, also, oder? Es ist Processing-Frage, weißt du, es ist die LOD-Level und je nachdem, was da ausgerechnet wird. Und deswegen schon jetzt im Prinzip, wenn man das anschaut und so, das ist einfach, wie könnte das uns zeigen, wie so ein Modell aussieht von Beteiligungsgrad. Gehen wir das noch einmal frei. Wenn wir da jetzt das ist jetzt nur so Teil also man hat die Modelle vorhin vom Wettbewerb gesehen, dass da ist so Teil von
Schaffhausen, Altstadt, Mhm. also digitalisiert wurde anhand von LiDAR-Daten, also von LiDAR-Aufnahmen auch, oder? Und das, Ja. das da ist schon recht detailliert, wenn man das anschaut, oder? Und da Ja. sind wir auch im Internetbrowser. Und das geht wirklich so darum, dass man die LODs halt richtig setzt. Und deswegen haben wir auch unsere Tileset-Pipeline entwickelt, oder dass man da sich eigentlich drin bewegen kann. Und ich bin jetzt da nicht an der Arbeitsstation, das ist ein Notebook, so Mittelklasse-Notebook mit einer halt dedizierten Grafikkarte, aber keine Gamer-Grafikkarte. Okay. Und da ist man schon recht detailliert, oder deswegen die alle Ja. Sonnenblenden und so, ja, das funktioniert. Aber man sieht das auch bei swisstopo-Plattformen, oder? Wenn man die viele Bäume darstellt, das sind natürlich Instanzen, aber es funktioniert. Genau. Mhm. Und dann ist genauso, die Tileset-Pipeline muss abgestimmt sein, dass es wirklich, oder dass man da sogar runterschrauben kann, dass nicht so viele Objekte mit der hohen Detaillierungsgrad hier hinten halt dargestellt werden, dass es richtig gestreamt wird. Aber da ist schon, nur dieses Modell ist auch, das sind, ich glaube, was sind das, 250 Megabyte, wenn man das die ganze anschaut, weil es geht wirklich, das ist schon ziemlich detailliert. Und das läuft im Browser. Cool. Danke. Und jetzt nur so von der Import, wir haben jetzt da sind wir jetzt am Fertigstellen von direkten IFC-Import. Also das ist jetzt wirklich so, dass wir möchten, dass unsere Vision ist, dass man ein neues Layer anstellen kann und wirklich sagen kann, ich möchte eigentlich ein Tileset darstellen, ich möchte hier ein IFC hochladen, was jetzt funktioniert, es wird umgerechnet, aber als ein Objekt. Und deswegen ist es ein bisschen schwer und wir sind ja genauso am Fertigstellen von dem LOD-Level. Ich könnte vielleicht ein Beispiel zeigen. Das ist unser erster Kunde auch in Tschechien. Ich komme jetzt von swisstopo weg, Entschuldigung. Aber da haben wir jetzt wirklich so wunderbare Sachen. Jetzt lade mal das, genau. Das stimmt, ich muss da. Andere. Wie weit das geht, zum Beispiel jetzt, also das ist jetzt ein bisschen auch, Alex, für dich so Diskussion für Anwendung von 3D. Wir sind eigentlich zu diesen tschechischen Kunden sind wir ziemlich per Zufall gekommen, weil es eigentlich die Stadtarchitektin ist eine Verwandte von einem Entwickler von mir. Aber die hat Luucy gesehen und wir haben plötzlich festgestellt, dass der Problem, also dass der User-Problem in Tschechien viel deutlicher ist als in der Schweiz. Das ist Stadtarchitektin und die hat in Luucy ein Alltagsinstrument, weil sie muss jeden Tag mit Architekten über Entwicklung sprechen und so kann sie auch einen Stadtrat am Tisch haben und der versteht, worüber ist die Diskussion. Weil wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, also das da wollte ich nicht schnell, das ist jetzt nur Ersatz, der da, genau. Wenn jetzt ein hochrangiger Architekt ein Konzept abgibt und so, genau. Und jetzt zum Beispiel gehen wir da rein, da ist auch ein IFC-Modell, der importiert wurde. Jetzt kommen ganz kurz noch die weiteren Sachen dazu. Jetzt sieht man einfach die Datenmengen. Es kommt, bald. Und jetzt kommt genauso die Größe, oder? Und das hat man einfach genommen, reingeschoben. Jetzt kommen jetzt leider Letter, weil das sind so texturierte Modelle und der hat ein bisschen auch mit Vegetation übertrieben, deswegen dauert es. Jetzt dauert es ein bisschen zu lang. Es kommt jetzt, genau. Und jetzt, wenn man Architekt auch so was Detailliertes darstellen kann, und das heißt jetzt zum Beispiel auch das detaillierte Modell von der Kirche, oder? Dann kann man wirklich bei Stadtratssitzungen ganz reagieren, was die Problematik ist, wie ist das gestaltet drin, oder also was meinen die anderen davon, oder? Zum Beispiel. Oder? Und das da illustriert auch, wie detailliert so ein Modell sein kann, oder in Luucy. Und hier geht es nachher noch viel weiter, wo man wirklich so da hat man wirklich das entdeckt und jetzt gehen wir zum Beispiel jetzt auch zum weiteren Projekt da und da sind wirklich die BIM-Modelle, die man jetzt importiert hat und da geht es wirklich so drum, zum Beispiel Vergleich gegen die Berichtspläne und solche Sachen, oder? Und dann können wir das da schauen. Projekt wird geladen. Und die Hauptsache ist, wie so im Gesamtkontext kann man immer die Sachen anschauen, oder? Es ist nicht nur ein abgeschlossener Teil, oder? Und da geht es auch so ein BIM-Modell ziemlich schwer, könnte man sagen, ziemlich schwer, auch texturiert, oder? Ja. Die Geburtstagskuche wartet. Ja, genau. Martin,
Ja. wir wollen dich wirklich nicht allzu lang aufhalten. Und ich muss trotzdem eine brennende Frage stellen. Sehr gern. Wir haben einen Hackathon und jeder Speaker hat etwas hintergelassen, eine SDK, eine Empfehlung. Dein Produkt ist fantastisch, basiert immerhin auf Open Source. Kannst du uns eine kleine Challenge geben im Zusammenhang mit Cesium.js und swisstopo-Daten? Cesium.js und swisstopo-Daten. Natürlich, ich sage mal so, zum Beispiel Challenge wäre wirklich eine Pipeline, also im Prinzip Darstellen von den Bushaltestellen, aber wirklich 3D. Weißt du, irgendwie so, wenn man das wirklich nimmt und so, dass man die Bushaltestellen, auch wenn du da stehst und du siehst Bushaltestelle und du weißt, wo die ist und wenn du die anklickst, siehst du, da kommt ein Bus. Challenge accepted, oder, Leute? Gibt es noch brennende Fragen vor Martins Feierabend? Ich sage jetzt vielleicht irgendwie nur einen Kommentar, wieso ist mir das jetzt eingefallen, welche Bushaltestellen. Wir sind zum Beispiel von Luucy her eigentlich damit nicht konfrontiert, aber das ist die Vision, oder? Wenn ich eine Bushaltestelle habe in Luucy und ich habe einen Projektentwickler, der ein Projekt plant und der hat die Bushaltestelle daneben, will ich ihm signalisieren können, da ist Bushaltestelle, du musst diese Betreiber kontaktieren, weil es gibt einen Konflikt. Ich sage mal so vielleicht so als Inspiration, wieso will ich das? Können wir dich irgendwie kontaktieren für weitere Fragen? Habt ihr ein Kontaktformular oder irgendwie, wie bist du erreichbar? Also in Luucy ist Kontaktformular, also ist Chatformular, aber sonst könnt ihr mir sicher irgendwie so auf Slack anschreiben, da fängt ihr mich schon ab und so, oder wie so per Mail anschreiben, martin.nevosad@luucy.ch. Genau. Sonst am Skype findet ihr mich auch. Also ich habe halt kein WhatsApp, das benutze ich nicht, weil es ist mir zu wild von Kommunikation. Deswegen eigentlich ich am besten Skype, Okay. Slack oder Ja, Mail. du bist auch sehr herzlich willkommen. Wir bleiben hier bis sicher Samstagnachmittag. Am 3 sind die Präsentationen von unserem Projekt, Ideen und genau diesen Space wollen wir auch in Zukunft weiter betreiben. Es ist wirklich witzig da, weißt du? Es ist unglaublich. Dieser Rumlaufen drin. Es ist wirklich witzig. Dann- Wo habt ihr das genommen?